məğlub etmişdi. Hər iki oyunçunun oyunla bağlı təəssüratlarını oyun təhlilinə keçirik. Yeah, I think it was a quiet opening. I'm a little bit unsure of the move knight to e4 because now I think that white is white is better now. Once I get to the pawn to d6, then the position is, I think, very unpleasant for black since he cannot get serious counterplay against the king, and I break through on the queen side quickly. Yeah. Shakhriyar, what went wrong for you in the opening, maybe? I play very bad move knight e4 after knight e4. Not easy to play for black, and I lost very easy because of the after d5 d6 it was very easy to play for white, but for me it's after I think it's only was very bad move, yeah, knight e4 read, and of course is I'm not sure about move on a5 also. Okay. Were you considering some other moves instead of knight e4? Qaralara sual Shakhriyar Mamedyarov deməli E4 oynadığını, yaxşı oyun gediş olmadığını düşünüb, bəlkə başqa yaxşı gedişlər var demək. Okay, still white is I think is still maybe it's still better position, but maybe bishop 6 or knight c6 to play normal move. Yeah, like it play, and okay, white is I think is still better now because a5 is a very bad move. I think it's I forget I played one time with white a4 I think in a Russian league with white, but I forget which lines. Maybe bishop b7, I don't know, I forget everything. I bet I know a5 is not so good. After e5 takes d5, and white is better for me. I think white is better. Thank you. Any questions? Buyurun, suallarınızı verə bilərsiniz. Mikrofona lütfən. Сегодня, да. Carlsen, do you think that the current situation, let's say, position, the conditions are a bit of distracting you? For example, today you were just walking down here and you were being accompanied by a police car behind you and some other people that were apparently tagging along with you. Do you think that it was kind of distracting or not? I think you can get used to anything. You're used to it. Yeah. Artıq alışmışam, öyrəşmişəm, yəni belə bu tip müşayiətlərə belə demək olarsa. Yəni artıq fikrimi yayındırmır. Yəni yayındıran bir amil deyil. Biz ötən Shamkir Chess Tournament öyrəşmişdik ki, onun oyunlarında Portugal və Mandarin suyu görək. İki tur dizgilə məhsudan yoxdur. Yəni, onu maraqlı. Təşəkkür ederim. Well, let's start with Magnus Carlsen, if you don't mind. Well, Magnus Carlsen, last tournament, if you remember, we were used to quite seeing you with an orange juice bottle. But this time, for the last two tournaments, that bottle of orange juice has been missing. What has gone wrong, if it has been any problem? And the question, Shakhriyar Mamedyarov, maybe do you think that it was this tournament was kind of, this round was kind of tough and challenging, given that you played against the world champion who had upheld the title twice? Well, it's a simple matter. I'm not drinking orange juice anymore. So. Maybe apple? Portakal suyunu sadəcə artıq daha içmirəm. Səbəb də budur. Yeah, so it's as simple as that. Bu qədər içmirəm daha. Şəhriyar bəy. Sırf əlbəttə dünya çempionu problemi deyil. Yəni çox vaxt olub ki, əvvəlki illərdə dünya çempionu olan şahmatçılar, məsələn Topalov
götürək dünya çempionluğunda mən Bolqariyada elə ilk turnirdə qalib gəlmişdim. Çox yaxşı da oynamışdım. Problem ondadır ki, son oyunlarda Magnusdan istədiyim vəziyyət ala bilmirəm. Debutdan yəni çox qəribə çıxıram. Sadəcə olaraq, necə deyim, bugünkü oyunda məsələn uduzmaq olar, amma belə yox. Yəni söhbət biraz mübarizədən daha aktiv oyun, daha yaxşı oyun istəyərdim, amma hayflar olsun ki, debutda çox böyük səhvlər elədim və mübarizə alınmadı. Well, unfortunately, I actually blundered in the very opening, although, let's say if you take my previous games in the World Championship, where I actually beat in the very first round Topalov right after he became the world champion. And unfortunately, it's not about the matter of that he has upheld the title twice as world champion. That wasn't the toughest part. That unfortunately, I couldn't get the favorable position right after the opening of the first round, of the second round. Today I couldn't. Well, one can lose. You can actually lose, but not like this. Fərid Abbasov, sualım Şəhriyaradır. Şəhriyara sualım bundan ibarətdir ki, biz bilirik ki, amma Şəhriyar super dinamik bir şahmatçıdır və biz bilirik ki, onun hesablama, əgər belə bir şey olsaydı ki, heykəl qoyasan, misal üçün, kimsə enşpili gözəl oynayır, kimsə taktikada superdir. Mən hesab edirəm ki, birinci heykəl ilə Şəhriyara qoyulmalıydı. Və mənim sualım Şəhriyara bundan ibarətdir ki, bu cür gözəl, bu cür super bir dinamik stili ola-ola. Nəyə görə, misal üçün, təkcə Carlsen'dan deyil, Caruana kimi şahmatçılarla da, nəyə görə Hind strukturlarına və yaxud həm qədim və yaxud da Benoni strukturlarına deyil, Grünfeld strukturlarına deyil, məhz onların istədiyi, onların bildikləri, onların gözəl hiss elədikləri vəzir qambiti və yaxud da Slavyan piyada strukturlarına gedir. Təşəkkür edirəm. Well, my question, it's a half statement, like half question. To start with, Shakhriyar Mamedyarov has been quite reputed, has been known for his very, very aggressive, super dynamic style. Well, you know that he had gone for Old Indian Benoni Grunfeld, not the Old Indian Benoni on Grunfeld, and instead, well, he preferred playing the openings such as Queen Gambit and many other pawn lines. What do you think the reason for that? Well, given your very aggressive, super dynamic style. Çox sağ ol, gözəl sözlər Cəfərid. Fikirləşirəm ki, yəqin ki, yox, hər halda sözündə böyük həkk var və əslində belə debutlar oynamaq lazımdır. Sadəcə olaraq, bəzi debutlar, bəzi vəziyyətlər var ki, evdə analiz elində çox maraqlı görsənir, çox yaxşı görsənir. Fikirləşirsən ki, daskada da bu olacaq, amma rəqiblər göründüyü kimi, bugünkü kimi, yəni daha sadə, daha rahat variantlar seçir və gözləndiyi kimi olmur. Amma fikirləşirəm ki, doğrudan da belə tip debutlar oynamaqdansa, belə mübarizədənsə, sözsüz ki, daha aktiv, daha yaxşı debutlar mənim stilimə daha yaxın. Və fikirləşirəm ki, gələcək turnirlərdə də məhz belə olacaq. Well, indeed, first of all, thank you very much, Mr. Fer, for your kind remarks. Indeed, maybe when analyzing these positions do look quite pleasant, look very good on the board when analyzing, but when you actually play behind the table on the board with these kind of opponents, it's really hard to settle for these kind of positions. And indeed, in the future, I'm really, most probably, I will be playing these more dynamic openings, which is very much my style. У меня нет вопросов. У меня есть пожелание Шахрияру. Я его знаю как очень сильного характером и человека, как шахматиста. И абсолютно не сомневаюсь в том, что эта партия, если других может удручить, а эта партия его разозлит, он сконцентрируется. И все те качества, которые отметил Аббасов Фарид, мы еще в исполнении Шахрияра увидим. This is not a question, this is just a wish that we know Shakhriyar Mamedyarov was a person who was a very adamant, was a very strong character, and I very much hope that this match, this round, won't discourage him from playing even more aggressive games. I mean, I hope that this game would actually incense him to play even more aggressive, more dynamic in the future rounds. This was just a wish to Shakhriyar Mamedyarov. So if we don't have any questions, we thank the players.